All right, so the second half of this game after the time skip is kind of like, oh, we gotta collect the Chaos Emeralds. なんとか。これはちょっとこれを見てもらえる？わかる範囲の言葉を書いてみたの。手に入ったのは石の守護神という部分の石片。石の神殿にあったこと、あと4つ。にえ、記憶中、このうち記憶するあとの2つ。にえ、中世のケルベロスは何の。なるほどな。各地点のでかい魔物を倒して順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。手当たり次第に殺していくと。魔王の元に行くためだ。けどさらわれたような。でも生きてる。わかっ。カイネさん、本当は町の人も少しはい。Instead of fetch quest, how about you fetch me better quests? Like I said, fortunately we're finished all the quests. We're just gonna go straight to the junk heap. ポポルさんが。あの。We're just doing the main quest. We're just gonna blaze straight through. Is our friend the boar still here? Hey, let's go. Whee! Yeah, the boar charging is like the funniest thing. I love it. It's so fast, you can barely control it. It's great. そう、どこ行った？逃がすな。ここで仕留めておくんだ。あっちが怪しいぞ。Those look like my sleep paralysis demons. Yeah. Who's my fave anime mom? Huh. That's a good question. I'll have to think about it. 拠点防衛型ロボット防衛命令実行中。お前目から水流れている。
なくまま私のマスターも死んだ何百年も前に私残して正確には874年10ヶ月14日4時間43分前だ。寂しい。そのような行動は命令されていない。You can't choose a fave? Yeah, I gotta think. 死ぬ。殺す。くれよ。殺される。ダメ。くれよ。P33。守る。P33。守る。しくれよ。守る。仕事。Since we're friends now, I'm gonna call you Beepy. Oh, they're gonna show us this scene again. Oh no. 見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え？逃げろ！ This scene is messed up. I hate scenes like this. They don't show him ripping his arm out of it. Wow, that was scary. So they didn't. I mean, in Route A, we come and find the younger brother. Obviously, the older brother has just now died. The younger brother, and this is 4 years ago, by the way. So a year into the time skip. 4 years before we come out of the time skip. But the younger brother has a hatred for robots. We actually don't see him make that face. We just sort of, in Route A, we just sort of see that the robot was there. We don't even see the kid is now has like this rage for robots. 大きな音を立てると今みたいな事故が起こる。侵入者1名。 And the shade. Oh no, that's terrible. I don't think they were chasing me. Robot 山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。Yeah,
this is our first time seeing the brother in 5 years. You can already see he's missing an arm. やあ、いらっしゃい。弟の方か。久しぶりだな。兄さんは元気か。実は4年前に事故で。 My brother's been dead for 4 years. そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？この辺りで魔物の話を聞いたことはないか。しかも普通のやつじゃなく。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。そうか。ならいい。あ、ちょっと待ってください。I swear this game is giving me bipolar なん disorder. だ。 I mean, you played Automata. This is very similar. I was surprised by how similar this game was to 実は強 Automata. 力な武器を手に It 入れ really is the prequel to Automata. あなたなら白。良いではないか。 These 2回目だから色々 don't we have this weapon already? Shh, these things happen the second time around. しかしえ直せる。え、はい、ならよかった。必要な地下2階にいると。必要な地下2階に分かった。ところで、本日はどんなご用ですか？ Let's see if we can upgrade these. Sure. .ありがとうございます。Just gonna rush through the dungeon here. Let me check my words really quick. Do I have one, do I have some better... What about for Mazar? No. Okay. Just wanted to see if I can increase my item drop rate some more, because it'd be nice if we can get some more goodies. Oh, it's... 兄は死んでしまったか。 We already have the memory ally? Can we ま leave? だ若かったであろうに。商売のため危険な場所に。 That's a good mom! Yusako's a good... Yusako's a good mom. Yusako's a good mom. Actually, did it say we already have the memory ally? Can we just leave? Is that what it said, or... I don't know. Hito ya nimotsu o nosete suijou o iku norimono. クレオのおかげ私に言葉たくさん知らない世界を教えてくれた似た者同士一緒にね
Do I already have the memory alloy, so I don't even have to go in? That would be nice. これはいい。早速武器のわがままにつ。これは完成した。ありがとう。さて、ポポルさん、あのやかましい。The original choice is gonna be Raven from Ruby. That doesn't really count as an anime. I mean, you can count it as an anime if you want. I don't care. Yeehaw. My first thought was, man, you can't beat the classics. My first thought was Ash Ketchum's mom, right? But I'm not so sure. You know, I was still thinking about it. Yasuko's a good choice. I'm just trying to think of. そうだな。I haven't watched all of Naruto. あの悪夢はもう見たくないものだが。あああ、あなた方ですか。神の。ええ、そのいい近いなさ。All right, are we ready for another text adventure? こういう手合白も。我はこのような待て。望んだことをおし。I've already read this before. It doesn't seem like I'll let you know if anything's different from Route A, but they've changed a little bit. It's changed. Uh-oh. She began the fight with 63 companions, so that number's different from what it was before. And there's an... Who's your favorite Toho? It's Sekibanki. So there's the joke. They did this in Story A as well. Look at my memory. A red dragon falls from the heavens. That's Dragon Guard. Ah, that memory has been lost. A shame. It was a favorite of mine. Oh, yeah, okay. Is it different every time? Hard choice between Yukari and Cherno? I think Yukari's a respectable choice. And it's not like Cherno's a not respectable choice. It was like, I like Yukari. I like Yukari.
I have to read text screens like that, I prefer it be Senran Kagura. I mean, it was interesting the first time. It's just that was the same as the... Yeah, that was exactly the same. The color and the number changed, but... Alright, so we got one of the Chaos Emeralds. 2 down, 3 to go. Robot. Riding on boards. Shit. Riding on boards. Get out.いろいろせロボット。I do like how they've added more loading screens as the game goes on. More Yona's diary entries. I think that's a nice little touch there. Ah. その武器お二人に兄さんの追いつきあいつらをそうですはい Alright, go kill the Shade. I want to avenge my brother. Is what he said. There's a Shade teamed up with a robot. Which, you know, there is. We've been watching them. We've seen a little bit of them. You've been avoiding social media a lot because of Attack on Titan final season spoilers? Yeah, I get that. I've avoided a lot of stuff about, damn it. What have I been avoiding? Like, for example, I'm not, I haven't actually spoiled myself, like, the ending of Sekiro, and, like, I don't know anything about Elden Ring, you know, that kind of stuff. Oh, you prefer to binge? For me, it depends on the show that I'm watching. If it's something that I'm invested in, I don't mind going week per week. And it helps when you have, like, people that you want to talk with the episodes about. 弟が笑ってくれたり喜んでくれるだけで幸せなんだ。
それが兄ちゃんってやつ。 Oh, I'm still using the spear. I think... Honestly, I should go this way. And get some items while we're here. Skip this room. Who cares? Skip this room. I get that, yeah. Oh, there I go. Well, there I go. There's some rare items in that room just to pick up, so it's worth going in there just to pick them up. Level 31. Getting close. There's one thing I really don't like about this game. It's the stupid bomb picking up. Yo, have a good night. Have a good night, Noah. Hope you feel better. Get anything from that room, unfortunately. We don't really need memory now.
We got a couple titanium alloys out of it. Didn't get a ton, but I think we still need those. So. Get a machine oil, that's nice.理由が何であれ、魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。よし、この穴迂回するの。
All right.あいつか。でかいぞ。気をつけろ。侵入者発見発見発見排除する。魔物がいるぞ。魔物が指示を出しておる。足を狙って倒しましょう。魔物を倒せ。排除するするするする。防衛私の職務。魔物がくそ、あれは魔物だ。魔物なんだ。殺せ殺せ憎み合え。All right.連携するのか。上から瓦礫が落ちてくるぞ。避けろ。脱出脱出脱出脱出。外世界見る守る戦う。Just letting the debris hit me. It's like, oh, it's too strong.
くれよ約束くれよ寂しいお前こんな機会に兄さんは母さんはお前さえいなければ、お前さえ。いいね、人間らしい。あいつを放 I guess they're not gonna love you, just leave. 兄さんも母さんもその辺でもういいだろう。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。分かった分かったから。憎悪と狂気では心は癒すことはできぬ。でもそうするしかないんだ。愚かな。そうだな。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。分かっ Alright. それにしても魔物が機械に指示を出し協力しておるようだった。何か考えがあったんでしょうか。あの魔物は魔物が何を考えていようと殺した方がいいに決まっている。そうだな。 Hmm. 魔物が機械なんかを守ろうとするなんて馬鹿げた話だ。お前たちも気をつけろよ。私も魔物に支配されると仲間でさえ襲ってしまうからな。違う、魔物じゃない。こやつの言う通り魔物は下品な言葉は使わないからな。ぶっ飛ばすぞクソ神。もし魔物に支配されても。そうか、ありがとう。ポポルさん。そうそう、崖のああ、崖のにそうしかどあれだ、そのちょっと気に待っている。まずは崖の村か。気が
We're just speeding through the story now. Aの村の者たちが店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか？私には信じられん。里帰りですね、カイネさん。里？私にとってあの村はカイネ、心配するな。俺たちが守るから。守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言え。She's like, worry about protecting your own ass. What she said in Japanese. 私たちは望まない。不要な戦いを望まない。このまま共存することができるの。このまま穏やかに暮らし続けられるだろう。だがあの男がやってくる。そうだ、あの男がやってくる。女も子供も。どうすれば。滅びる。お前。タリアで。また。イラ。また。お庭を。綺麗な。いらっしゃい。前田あり。もう閉じこ。もう閉じ。久しぶりに出てみると風が気持ちいいな。Am I supposed to talk? Oh, I was supposed to talk to the mayor first. Okay. God, this town's stupid. What? 俺たち手紙の件に村長知らない。どういう。他の者に村の者に。この村を。
黙れ。もう生きている。魔物じゃない。This really gives me the creeps. 裏を。Can you jump over to there? I don't think you can. Come on, let's go. Not like there's any penalty for falling off. Like, really, who thought living on the side of cliffs was a good idea? Real. 手紙か。知ってるのか？ないような。どっち？ところであんたは。そうだが。噂には聞いてるよ。しかり。そうか。全滅。全滅。全滅。シロ。分かっておる。魔物だ。罠か。見ろ。我の危惧し。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまない。祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。アイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない。人間も混じってる。お姉ちゃん、お姉ちゃん。逃げるんだ。嫌だよ。姉さん置いて逃げられるわけないじゃないか。カイネ、そいつらは。女の方は魔物だ。騙されるな。姉さん、姉さん。お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが僕の優しい姉さんだ。カイネ。やめろ、やめろ。姉さんを傷つけるな。なんだこれは。これでは我らの方が。あちらで村人。エミール。わかります。俺たちは魔物じゃない。助けてくれ。お前たちさえいなければ。
んなのまで魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。球体の中心から何かを感じるぞ。合体した魔物の力。これ式の魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。あの目の中心から魔力を感じるぞ。躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なのだ。周囲の触手は魔法を弾くようだな。今だ。奴の中心に魔力を集中させよ。なんという素早さだ。弱点が裏に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール。エミール。ここは僕が食い止めます。今ならあいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。ここはエミールに任せて奴の後ろに回り込むぞ。奴は奥に逃げたぞ。少し休んだらそちらに向かいます。分かった。エミール、あまり無理をするな。くそ、あれだけの攻撃でまだ動けるのか。合体した奴の生命力は侮れぬということだ。分かった。
おい、もうやめろ、エミール。エミール。いいな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。おい、やばいぞカイネ。Uncontrollable magic. I have to protect the people I love. That was my only thought as I unleashed a magic powerful enough to destroy not only the Shade, but everyone else as well. All of them. So many innocent lives. That we never saw because the game didn't actually show us anyone in this video. We don't know. I don't know. Like, I know what the game wanted to do, but it never showed us, like, any of those people. I think, like, showing us 7 people at the end outside on the Airy, and half of them turned into Shades, and I know, we know now that, like, Shades aren't, you know, Shades are real people, you know, they're not just mindless enemies, right? But, I don't know. This game... Ah, well. These are the dark impulses that overwrite all other thoughts. As a being that was created to be a magical weapon, these are my instincts. Or maybe it's better to call them our instincts. Emil's dream, Rampage. A klaxon sounds from deep within the bowels of the laboratory. Thick metal shutters drop down, sealing off the room with a series of dull metal thuds. Abort the experiment. Number 6 is out of control. Everyone get out of here now. Get out of it! The researcher's words are abruptly cut off as a massive hand materializes out of the gloom and lifts him high into the air. The researcher begins to scream. He screams and screams, the sound echoing off the walls of the laboratory, till the hand squeezes down, coating the room in a deep crimson. The rest of his colleagues stand in silence, mouths open, unable to process what they have just seen. Then a female scientist takes a step back and lets fly with a heart-breaking wail. But this is a terrible mistake, for the sound of her cry suddenly brings forth a monster in all its terrible glory. Its body is a bloated corpse, its head a grinning skull, and it is massive, many times the size of a human. The head lolls from side to side as it tromps about the room on all fours, bringing to mind the wild maneuverings of some wretched, starving beast. This creature, this thing, is experimental weapon number 6. Also known as Halua. No, oh no, please stop! One by one, the maddened cries of the researchers are silenced. If number 6 understands their petitions, it pays them no heed, instead continuing its rampage of destruction and slaughter with a focus that borders on obsession. After an eternity, the screaming stops, the alarms fall silent, and only then does the creature make a sound, howling out with an unfathomable roar, that echoes up and down the empty halls of the blood-soaked laboratory. It's a sound that curses those who had dared bring such evil into the world, and yet one that also seems to be pleading for help. Two sets of footsteps echo in an otherwise silent corridor in the first level of the laboratory. One set belongs to a young boy, his eyes blindfolded, his hands restrained. The other belongs to a severe man in a long white coat. The man drags the boy along by means of a long chain attached to a set of shackles on his wrists.
Rubble is scattered here and there across the floor of the corridor, making the journey an exceedingly difficult one for a boy who cannot see. Excuse me, could you please walk a bit slower? I'm not used to being blindfolded, and rather than stopping, the man only increases his pace, causing the boy to stumble in an attempt to keep up. This last humiliation proves too much, and the boy finds himself unable to arrest his fall. Without the ability to brace himself, he topples to the floor, smashing his head on a pile of debris and causing a trickle of blood to worm its way down his pale, frightened face. Agonized by the pain, the boy inadvertently opens his eyes, causing the falling drops of blood to emit a strange crackling sound before transforming into white, tiny rocks. Close your goddamn eye! Close your damn eyes! Roars the man. Yes, sir, stammers the boy as he slams his lids shut. He hadn't realized the blindfold had slipped off during the fall, but now he keeps his eyes squeezed shut so tightly that sparks appear against the black of his vision. The boy is Emil, also known as Number 7. He is a magical weapon whose eyes are capable of turning to stone anything that falls under their gaze. Don't look at me, barks the man. Never look at me! I'm sorry, sir, I'm looking at the ground now, so you've just hand me the blind... Instead of waiting for him to finish, the man extends one foot and presses Emil's face to the floor with a heavy black boot. Sir, stop, you're hurting me. I told you to keep your eyes and your mouth shut, so do it! The man knows this boy, this weapon, could wipe him out with a single glance, and yet subduing him in this way gives him a sense of relief. After making certain the boy is sufficiently cowed, the man leans down, retrieves the blindfold, ties it tightly around the boy's quivering head. Right then, on your feet, let's move. Emil staggers to his feet, trying to ignore the red liquid oozing down his face. The blood doesn't matter, the pain doesn't matter. All that matters is finishing the job they had set out for him to do. The second level of the laboratory is in even worse shape than the first. The environs are littered with rubble and rock, making the thought of a decent foothold laughable. When the man's eyes linger on a section of rubble stained a deep red, he has a sudden image of warm, gooey brownies slathered in a strawberry sauce. His stomach lurches at the thought, but when he attempts to avert his eyes, they land on the remains of a human being rendered in what could only be described as paste. The man blinks. His mind goes strangely blank before attempting to determine exactly how many humans had to be sacrificed to create the scattered piles of flesh around. After a moment, his thoughts simply cease altogether, as if his mind realizes that trying to put such a thing into form is folly. You can go the rest of the way on your own, says the man in a voice much weaker than he wishes it to be. I mean, what does it matter? You're not even a human. You're a monster. With this, the man spins around and dashes back down the hall. A helpless Emil simply listens as the footsteps of his erstwhile captor fade into the distance. Emil finds himself alone in a room with the stench of death and blood. For a moment, he considers opening his eyes, but the thought of the horrors that await him quickly squashed his plan. Instead, he stands still and listens intently. Eventually, a far-off sound reaches his ears. That's the howl I heard before. He uses the distant sound of the voice to guide him, almost as if it were calling him home. By the time Emil reaches the third level, he is moving on memory as much as sound. His hands and face are covered in fresh wounds from numerous falls, but every time he thinks about giving up, his mind returns to his sister. We studied together, we ate cookies together, we cried together, we laughed together, and sometimes I was the only one who got yelled at. That's why I was never lonely. Our being together allowed me to stay strong. For Emil, his sister was all he had to live for, so holding that feeling close to his chest, he presses on one slow step after the other. Finally, Emil finds himself drawing close to a certain experimental chamber in the deepest part of the laboratory. The howl is very close now, and as he touches the switch that controls the door, he thinks about his mission. Number 6 is the ultimate weapon. She is his sister. He must turn her to stone. The door slowly opens, revealing the massive interior of the experimentation chamber. After a few steps, Emil removes his blindfold and slowly opens his eyes. His sister lurks before him, but she looks nothing like the girl he once knew. Instead, he sees a savage beast crawling on all fours through the shredded remains of researchers. As the thing that had been his sister stops and tilts its head in Emil's direction, he focuses his gaze on it. A series of soft crunching sounds emerge from the creature as his magic does its terrible work. First the fingers, then the hands, arms, legs, head. What little color the beast once possessed fades to a dull ashen gray, and yet somehow it summons what strength remains and pulls itself toward Emil one slow, lumbering effort at a time. Wailing, the monstrosity closes in. Is she worried about me? Or is she coming to kill me? Emil feels prepared to accept either outcome.
After all, this was his older sister, the person he loved more than anyone else in the world. Halua, The moment Emil speaks, number 6 comes to a sudden halt. Silence descends on the chamber as the siblings stare at each other. I'm sorry, Halua, but everyone says you're too powerful. They say it's too dangerous unless I seal you away. So sorry. As Emil watches her body begin to turn to stone once more, number 6 simply waits in utter, perfect silence. Sorry. Sorry. The moment number 6's petrification is complete, her memories flood into Emil's mind, the two of them huddling together in the cold, all alone in the world, with no one to protect them. All she wanted was to save her little brother, and yet, it was that little brother who, in a sense, saved her. The moment the petrification is complete, Emil sinks to his knees. A frozen sister and a little brother racked with sin. Alone in this cold cage, the two of them wept in a single silent voice. It was our combined power that destroyed the Aerie. Whole existences, entire lives, even their memories. We took it all. We took everything. My sweet, gentle sister turned into a monster, and the same thing will happen to me now that I have her power. If my instincts as a weapon win out and destroy me in the process, that power ends up hurting someone I love,けどエミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。とにかくそうだな。Hey, look at us. 魔王の正体について分かった。ポポルさん、魔王のごめん。ポポルさん。そうだ、再開。わかり。この状況、前にも覚えがあるな。あの夫婦のことだ。また喧嘩でもしたのだろう。
今度は喧嘩に巻き込まれぬようくれぐれも気をつけるのだぞ。どの仕事を亀いらSo I think I'm just going to blaze through this next sequence. やれやれ。こんな濃い霧が出たのは初めてだな。おJudging by the color grading on this section, it's probably a flashback from during the time skip, sort of like how they showed us when Gideon's brother died. Anata, 実はでも私が私も本当結局巻き込まれたな。以前のように酒場で聞き込みをしてみるか。ガイゴワイドな今だんだしあなえCutscene, right? こんな大きな船が座礁するなんて。Maybe this isn't from during the time skip. なんだおい。関町の子供どこに。こんなところに子供がもしかして大丈夫。まさかあの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。驚いたな。でもなんとなくわかるよ。あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。正気か。我はげんなりするが。や体調はどうだい。咳は収まったみたいだな。ほら今日はパンを持ってきたぞ。おいおい、よっぽどお腹が空いてたんだな。誰も取らないからゆっくり食べるといいなあ。いや、いつまでもお前のままだと呼びにくいよな。名前は何て言うんだ。
黙っていちゃ何もわからないよ。そうだな。ルイーゼなんてどうだ？私の思いつきだが嫌かな。よかったよ、ルイーゼ。そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことがなんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うがな。いや、一郎さ、いや。男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさでないことを祈っておるぞ。そういえばお前は手紙を書いたことがあるのか？あるけど書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。こんにちは、ルイーゼ。あれ？その赤いカバンどうしたんだ？船の中で見つけたのか。そういうお年頃なのかな。ちょうどいい。今日はパンの代わりにこんなものを持ってきたんだ。リボンだ。女誰？ほらできたぞ。似合ってるじゃないか。そこに落ちてるのは手鏡か。これで自分の姿を見てみるといい。そこの明るい場所なら見やすいだろう。なんだ、嫌なのか。そうか、日の光。暗い場所に長い時間いたからずっとここにいさせるわけにもいかないか。ああ、いつかここを出て一緒に海を見れたらいいな。そうにも君も悪そうそうだ。もしかなりI guess we're back in the present. ルイーゼ。どうした？お腹は空いていないのか？そっか。最近あまり食べていないが大丈夫か？よし。じゃあこれはどうかな。ごめんごめん。これは歌というものだ。好きな歌を口ずさむだけで元気になれるぞ。歌は辛い人生をやり過ごす知恵さ。だから
私は好きなんだ。下手だけどな。声が荒れているな。でもうまいうまい。この町の東大に知り合いが住んでいたんだ。その人がこの歌をよく口ずさんでいたんだよ。手紙を配達しに何度も通ったから耳に残ってしまってね。ずいぶん昔の話だよ。もしかして元気づけようとしてくれているのか？優しいな、ルイーゼは。奇妙な魔力を感じるな。お前も気づいたか、カイネ。ああ、これは魔物なのか。お前らしくもない。考えるより言ってみたらどうだ。カイネさん、どうかしましたか？いや、海岸の町から魔物のような気配を感じたんだ。町の中に魔物。ナンパ船か。調べた方が良さそうだ。ああ、入り江に行ってみよう。カイネ、エミール。どうしたんだ？二人が町の中に入ってくるなんて。急にすみません。カイネさんがこの辺りから異様な気配を。異様な。ああ、だがやはり下着女の言う。カイネ。いや、どうにかしてナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。穴。これを。カイネさん。It's funny, we just did this part a couple days, like last Nier stream. We were at this part. そういえば手紙は書けたのか。お名前、書き方を教えてやっただろう。まだか。まあ焦って書く必要はないさ。それにしても私も随分と懐かれたものだ。初めて会った時は何を考えているのかもわからなかったのにな。なあ、いろいろ考えたんだがうちに来ないか。娘ができるのも悪くない。そうか。嫌だよな。残念だが仕方ない。なんだ、床が濡れて。これは血？まさか。どんどんヤバい匂いが近づいてるじゃないか、カイネ。お前も気づいてるんじゃないのか？この匂いにどんな意味があるか。この船、至る所が腐りかけておるな。ああ。カイネ。あまり無理を。そうだ。そうだな。エミール。はい。薄暗いな。
ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ。探してみるしかある。鍵が。おい、油が。今我郵便。おかしい。この船は一体。ナンパ当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先。これはリンゴが落ちた。重かった。上の階。樽が倒れてる。分厚い本。この棚の待て。同じ。棚の。おい。隠し部屋か。大きな金。いや、それはここで。魔物はいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。何か。音がやんだ。これは缶がつなが。待て。どうやらもっと奥に。I skipped over her dialogue. Oops. ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。お前がそんなロマンチストだったとはな。これは船が化け物に襲われた。化け物が他の船員たちを殺し回っている中、これはわからぬ。No, I don't think I ever actually went into that room. ここ大きな鍋だ。ライスを料理のそう。ああ、旦那さんを見。そう。Okay, I remember this room. 奥の部屋。この湯。おい。ここ落ちた。あれは知らん。よ町の者たちとそんな嘘だ。どうしてあの人。カイネが感じたけ。もう
Where did she get that idea from? Ah, お二人とも。エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、下の真っ暗な階から。すまなかった。ああ、そうか。今度はお二人。ところでちょうどこのやはりな。丸められた紙がどれも同じ文字がI remember seeing that the first time. It's the little girl trying to write. どんどん匂いが強くなってるな。気分はどうだ、カイネ。いいはずがないだろう。ここが町のこの子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子。こいつこの魔物はヤバい代物だな。この圧迫感ですら奴の吐息程度でしかないんだ。盛り上がってきたじゃないか。まさかカイネが感じていた気配はこの子が。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん。ああ、その女の子は外に出られるようになる。そうだ、そこのあなた。つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで、包帯を持ってきたのはその女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした。あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつはThat's right, she went to save こ him. っちは何とかする。あやつらなら船が崩れる。分かってる。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。二人とも。はい。ああ、この日今のうち。バカな。日光を浴びているのに死なないなんて。いや違う。確かに奴の体は光で焼かれておる。
かしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ。退避しろ。これは歌か。まるで人間の真似事じゃないか。どこで何を吹き込まれたか知らないが、俺たちを空気満々みたいだな。顔のついた触手を狙うのだ。止まるな。もう一本も切り刻むぞ。あの男のためか。けなげだね。哀れだね。一気に畳みかける。So funny, you just punch just punch her head right off. やったか。なんだあの大きさは。ありえん。あれほどの傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。おい、砂浜にさっきの男が倒れてやがる。奴はあの魔物の恩人だ。人質に使えそうだな。うるさい。人間に刃を向ける気はない。体の一部を槍に変えて撃ってくるなんて。Oh, that's the pirate ship. I see. So its body is sort of enveloped in the pirate ship.
I didn't realize that the first time いいから through. 男を人質に取れ。みんな仲良く死ぬことになるぞ。クソったれが。A big hit.「飛んでくる槍の数が増えておるぞ。分かってる。だけどクソ。いかん、このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人なんだろう。これで終わりだ。地味なのか。あれほどの攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ、僕怖いです。奴が魔力を集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。I wonder if you actually can be strong enough to stop it. I was much closer to taking it out that time. I don't know if it's possible. なんとかしないと。おい、何してる。さっさと奴を止めろ。体がクソクソ。やめろ。何してる。殺されるぞ。この人たちに手を出すな。ずっと騙していたのか。この化け物め。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。
前なんか嫌いだ。You can almost hear her speak properly. Properly. You can almost hear her speak Japanese. It doesn't have as much of the shade effects. Hmm. ありがとう。君たちには本当に町の人たちが何人も魔物に食われ、その犯人の貴様が気に病む必要。そう。そろそろまだ。そうか。Can I go back here and... No. Okay. Guess not. Maybe it's because this event is gonna happen. 夫は見つかそれはどうして答えないねえまさか旦那さんは魔物に殺されたんです。俺たちが見つけた時にはもう手遅れで。嘘よ思い出のカバをずっとそんなのあの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。気負いすぎるな。なんだこれ。手紙。あいつが配達員に宛てたものだ。汚い字だなおい。手本を見て必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ。そろそろあいつも起きる頃だろう。行くぞ。Our friend is gonna wake up soon. Does that? カイネ、一つ聞いていいか。なんだ。海の魔物との戦いで魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるってどうして分かったんだ。さあな。なんとなくそう思っただけだ。そうか。
Alright, so I think this... Talking to Papa, and then she resets the fast travel so we can use it again. But I think the next thing she says is, hey, why don't you go check your mailbox? And we get the, you know, we get the letter from the king of Facade. Oh, excuse me. So we're basically right near the end of the game. 船頭さんが亡くなられて、船頭の彼はよく夫婦喧嘩の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている誠実な人だったのに、彼のことはすごく悲しいけれど、あなたが無事でよかったわ。そうだ、ポポルよ。暗号の解読は進めているのだけど、中世のケルベロスはポポルさんにもでもそうそうと見てきます。それと船頭の彼が船はわかりま誰かを失ったとしても、この世界は無慈悲に回り続けるのだな。Alright, so, depending on what needs to be done for Route C, because I don't know if I need all the weapons when I go and beat the game, or what, but by the... Oh, flowers are... There's the 2 pinks, like I thought. That's great. That probably won't be 10, but, it's very likely that, well, if I remember. I'm gonna try to remember. What level are we at? We hit 33? We're almost at 33. So, I might... Like I said, if it depends on if we need all of the weapons, or if they need to all be upgraded to get all the endings, I don't actually know. They all need to be upgraded. But, if they are, I will grind off stream, like farm the materials off stream to upgrade them. Apparently this vial... Let me try the vial axe here. Oh, but the range is short. I see. Okay. We can just stick with our main sword here, Kusanagi. Just stick with it. It's fine. But yeah, we'll do that. I will get the seeds to finish the one side quest, and I will try to do the other side quest, which I believe is to get our own lunar tier, like, you know, plant our own lunar tiers, and, you know, get one. So I'll try to get one of those, if that's indeed what the last quest is. But we should be finishing up Route C next weekend. Excuse me, Route B, and maybe at this pace, I mean, maybe we can finish Route C next weekend too. I don't know, because it's not going to take more than an hour or two to finish B here, you know. But yeah, let's call it.